Test. 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 Yeah. تست تست.
Hi, Roger. Uh-huh. Oh, turn that down. Sorry, one sec. Okay, we're just going to put you live on the screen now. We'll be going ahead shortly. Okay. All right. Thank you. بطريقه انه ضل موجود هيك. روجر. Yes. محسن. He's mute. He's on mute. Roger, do you hear us? Yes, I do. Oh, great. Bilal is here. He is going to مرحبا. moderate the بلال conversation. تتذكرني ايه؟ بلال أرفلي. يمين. بلال أرفلي سمعني؟ تسمعني؟ أها. إيه. أيوة. هلا I'll ask the questions in Arabic, but feel free to answer in English if you want. We have we have a translator here. Okay. Wonderful. Yeah, and here is Susan also sitting here, and she is saying hello to you. Uh-huh. Oh, I see you now, Mohsen. Congratulations, by the way. You're right. Thank you. طب مساء الخير. بداية أود أن نعزي أنفسنا ونعزي شعب الإمارات الشقيق بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ونبارك أيضا في الوقت نفسه للشيخ محمد بن زايد حفظه الله بتوليه رئاسة الدولة. أهلا وسهلا بكم أيضا بالأصالة عن نفسي وبالوكالة عن منظمي معرض أبو ظبي للكتاب. أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار الشيق مع البروفيسور روجر آلان والبروفيسور محسن الموسوي حول واقع الرواية العربية ومستقبلها. حقيقة الحمل علي كبير اليوم، لأنني أحاور أستاذين كبيرين، أستاذي في شتى المجالات وعالمين كبيرين في هذا الحقل. أستهل الحوار بتعريف موجز سريع بضيفي، وهما يعني طبعا أشهر من أن يعرفا، ولذلك سأكتفي بتعريف قصير. روجر آلان بروفيسور في اللغة العربية وآدابها، كان أستاذا للأدب العربي والأدب المقارن في جامعة بنسلفانيا لمدة 43 عاما وربما أكثر، قبل أن يتقاعد عام 2011. تخرج على يده أجيال من الباحثين المعروفين في العالم اليوم. أتم دراسته العليا عام 1968، وكان أول تلميذ في جامعة أكسفورد ينال شهادة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث. اهتم بالرواية العربية وترجم الكثير من هذه الأعمال من الروايات، أعمال نجيب محفوظ، جبر إبراهيم جبرة، يوسف إدريس، عبد الرحمن منيف، والقائمة تطول طبعا. واعتنى في مسيرته بتطوير مناهج تدريس العربية في الجامعات. معي أيضا البروفيسور محسن الموسوي، بروفيسور في الأدب العربي الكلاسيكي والحديث وأستاذ الدراسات الثقافية والمقارنة في جامعة كولومبيا، ناقد باحث معروف، في رصيده قرابة 40 كتابا، بينها 6 روايات وعشرات المقالات الأكاديمية التي تعالج أكثر من نوع أدبي في أكثر من حقبة تاريخية، وهو طبعا محرر
Journal of Arabic Literature. المجلة التي تأتي بعد مجلة المركز في الأهمية في الحقل. نال عددا كبيرا طبعا من الجوائز، لن أسميها كلها، لكن منها جائزة الكويت في اللغة العربية وأدابها عام 2018، جائزة الملك فيصل لهذا العام عام 2022، جائزة الشيخ زايد لهذا العام أيضا عام 2022 عن كتابه ألف ليلة وليلة في ثقافات العالم المعاصر. أهلا وسهلا بروفيسور روجر آلان، أهلا وسهلا بروفيسور محسن الموسوي في معرض أبو ظبي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور بلال. أود أن أبدأ بداية بسؤال مشترك لكما، وهو سؤال الترجمة، ترجمة الرواية. عندما تترجم الرواية إلى لغات أخرى، هل تعيش حياة ثانية وتتحرر من سجن اللغة؟ أم أن الترجمة خسارة للسياق الثقافي وهاجس يؤرق معظم الكتاب العرب؟ كيف تقيمان حركة ترجمة الأدب العربي اليوم، خاصة الرواية العربية، في ظل العمل المؤسساتي تمويلا وتسويقا وتأطيرا؟ أبدأ معك بروفيسور محسن. بالعربية ولا بالإنجليزية؟ لا، سنتكلم بالعربية، ولكن الدكتور روجر يعني سيختار اللغة التي يحب أن يتكلم بها، وعندنا مترجمين طبعا هنا. هذا سؤال وجيه دكتور بلال، مهم جدا. هل تعني الترجمة نقلا يعني متساويا مع النص الأصلي، أي أنها هل تعيد النص إلى الآخرين؟ لا، حتى إذا افترضنا أن المترجم سيكون معنيا بالدقة التفصيلية للترجمة، فإن الذي يجري أن المترجم نفسه ينقل من داخل ثقافة معينة ومن داخل منظورات معينة، ويسقط هذه بشكل أو بآخر على طبيعة الأسلوب. فبالتالي نحن نتحدث عن تأليف آخر، حتى وإن كان هذا التأليف دقيقاً أو يبدو بهذا الشكل، ولكن من المؤكد أنه، ولهذا عندما نظر بعض الكتاب المعروفين لقضية الترجمة رأوا أنها حياة أخرى. هذا التعبير استخدم كما نعلم كثيرا. والتر بنيامين استخدم هذا التعبير ورأى في الترجمة حياة أخرى، حياة أخرى تقتل النص الأصلي. هذا التوالد في النصوص هو الذي يميز طبيعة الترجمة حقيقة، ولكن هذا لا يعني أننا نمنح الحرية الكاملة لأي مترجم لكي يقول أنني خلقت نصا جديدا. نحن نتحدث عن المترجم البارع الذي يمنح النص الأصلي حياة جديدة. حلو. دكتور محسن، ترجمت إلى الإنجليزية أي روايات؟ لا، لم تترجم شيئا. الروايات عامة؟ لا صح. لا، الروايات العامة لم تترجم كثيرا، يعني روجر ترجم عددا من هذه الروايات، تمام، ولكن وترجمت روايات أخرى، ولكن ما زالت قلة قليلة. الرواية العربية لم تترجم بكاملها، ونحن نتحدث عن ترجمات محددة فقط. دكتور روجر، كيف تقيم حركة الترجمة للرواية العربية اليوم، وهل يعني العوالم الجديدة للروايات؟ Let me begin by saying, since I've retired, unfortunately, I haven't been speaking a great deal of Arabic, so I will speak in English today, although I understand, obviously, the questions. Bilal, the question you pose is one of immense complexity. And picking up on what محسن has just said, I will point out that I've just worked out that I have now translated 43 Arabic novels into English. So I've had a wide experience in the process. But what I want to emphasize here is two things. Firstly, that the process of translation has become increasingly theorized within, say, the last
few decades. And there's a great deal more research going on about the realities of the source culture within which they're written. And now, increasingly, there is the problem of exile, and the process of exile in deciding what gets translated, but also whom the author of the original text is trying to address. But then there is the entire question of the target cultures. And my own research on this has shown that there is a vast and perhaps regrettable difference in the reception of translated texts in the different language cultures of the world into which these texts are translated. And that of those cultures, the Anglophone culture, I might call it, meaning Britain and the United States, is probably the least receptive of all. And there are perhaps a number of reasons for that, but there's a large amount of research now in the radical difference, for example, between the reception of Arabic novels in France and the reception of Arabic novels in the United Kingdom. Now, several initiatives going on in Britain, but regrettably not in the United States at this point, are improving this. But I can say that to my great joy, I have insisted on having a personal relationship with every novelist who I have translated. And throughout my career, I've been made aware by my colleagues in Arabic literature studies in the Arabic-speaking world of the radically changing emphases which are taking place. For example, my colleague in Oxford, Muhammad Salah al-Umari, pointed out to me in the 1990s the fact that there were almost no translations of Maghribi fiction into English. They were all going into French and Spanish, that the English translations were concentrating heavily on Egypt. And of course, from where you are now sitting, there has been a colossal increase in the output of fiction from the Gulf region in general, and attention being paid to it. So I'm abundantly aware of the huge changes that have taken place in the process of translation of Arabic novels into English, both in terms of what I'll call coverage, Nasr's min al-Khalij al-Muhit, and above all now, the absolute necessity to include in any discussion of translation the theorization of the activity itself. I often find myself getting into arguments with people over a famous statement by the German philosopher Schleiermacher, who said the translator has to choose whether he's going to domesticate the text or to foreignize the reader. I very much hope that the goal of translation in general is to foreignize the reader, because I don't see much point in presenting readers in the target culture with the familiar. If that's the case, then why bother in the first place? But obviously there are intermediate positions between that. But my entire career has been devoted to trying to expand the reception of the Arabic novel in the English-speaking world, and to do it in a much broader perspective, both theoretically and practically, than was the case when I started teaching in 1968, when, as you've pointed out, but I am the first person to obtain a doctorate in modern Arabic literature from Oxford University, and I crossed the Atlantic to the University of Pennsylvania, and the first thing I'm asked to do is to teach a course on Arabic literature.
and I go out and I try to find the texts which I can translate, or actually the texts I can teach. And hallelujah, I find Trevor Legassic's translation of Mahfouz's Zakaq al-Madaq, and above all, the wonderful translation by Dennis Johnson Davis of Mosam al-Hijra al-Shimal of Taib Saleh. But beyond that, I mean, that's the beginning of my career as a translator. And throughout the 50 years or so I've been doing this now, I've been pleased to see the entire endeavor expand, particularly through initiatives like Banipal, the journal in London. But I would finish this comment by saying that it seems to me there, in the English-speaking context, there's still a lot to be done in the process of trying to introduce readers to good translations of the best of Arabic fiction. شكرا دكتور آلان. سوف نعود إلى بعض الطروحات التي طرحتها بخلال مسيرتك الطويلة، لكن أتوجه الآن إلى الدكتور محسن أيضا في موضوع الترجمة قبل أن أنتقل إلى محور آخر. هل الرواية أكثر قابلية للترجمة من الأشكال الأدبية الأخرى التي عرفها التراث العربي؟ يعني أعرف في ندوتك مع الشاعر الكبير أدونيس تحدثتم عن استحالة ترجمة الشعر مثلا، ولكن هل ساعدها ذلك على تحقيق انتشار عالمي كبير؟ من جهة أخرى يعني السؤال يعني متشعب، ألا تكون الرواية في خدمة التراث أيضا؟ وكيف ترى التراث العربي في واقع الرواية اليوم؟ يعني مجموعة من الأسئلة. طبعا هذا السؤال فيه شيء من التعقيد والأهمية أيضا، ذلك لأن الرواية العربية لم تنتشر الانتشار المفترض، كما قلت وكما ذكر روجر أيضا أنه عدد المترجمين أو النصوص التي ترجمت عن العربية لم تزل قليلة جدا. الترجمة تحتاج إلى تمويل ورصيد معين، كان يتبرع المترجم بالقيام بهذا الجهد كما نعلم إلى آخره، ولكن هل تحقق هذا الانتشار؟ لا. جاءت الجوائز حققت فرصة معينة لانتشارات معينة من الروايات، وتلاحظ أن السنوات الأخيرة شهدت مثلا انتشار بعض الروايات الحديثة وما إلى ذلك. لم تؤثر الرواية العربية في الوسط العالمي أو في الثقافة العالمية بشكل ملحوظ حتى هذه اللحظة. كما ذكرت سابقا توجد أطروحة واحدة مثلا قد كتبت عن رواية معينة، وتوجد روايات متعددة، كتابات متعددة أو أطروحات متعددة عن روايات، ولكن هذه هذه الأطروحات لم تحقق ذلك الانتشار وذلك المدى بعد. نحن نتحدث عن محيط مستقبل، هذا المحيط المستقبل لا يتاح له أن يتمعن في الروايات الأخرى إلا عن طريق وسيط نقدي، وهذا الوسيط النقدي عليه من خلال المؤسسات الأكاديمية أو الصحافية على سبيل المثال أن يبلغ جمهورا معينا ويكون قادرا على جلب الانتباه كما فعل كتاب أو دارسو رواية أمريكا اللاتينية. هذا للمستقبل لربما. السؤال الآخر الإفادة من التراث. الرواية العربية في بداياتها لم تفد من التراث كثيرا. هناك إذا كنا نقصد العودة الفرعونية عند كتابات نجيب محفوظ الأولى هذا شيء، ولكن هذه لم تؤثر أبدا ولم تكن ذات فعل حقيقي في طبيعة تكون فكرة عن التراث. الموروث لم يتأسس إلا لاحقا في الرواية العربية، أي انتبه هناك مشكلة معينة. الحداثة العربية هي حداثة تريد الانقطاع عن الموروث، يعني شأن حركة النهضة. حركة النهضة تختلف عن حركة الإحياء. حركة النهضة هي حركة انقطاع علماني عن كل أثر آخر. هذا طبيعة حركة النهضة. صحيح أنه يمكن أن يقال لا، طه حسين ومجموعة أخرى قد كتبوا السير المعينة في بداية الثلاثينات، ولكن هذا تحت التأثير الفرنسي مرة أخرى، لأن الفرنسيين نشروا في تلك الأثناء كتابات من هذا النوع.
إذا متى أخذت الرواية حيزاً؟ بعد الروايات الواقعية وموجة الروايات الواقعية الاجتماعية تحديداً ظهرت في نهاية الستينات. يعني عبد الحكيم قاسم نبه إلى أن القرية والريف يمكن أن يكون المجال الأخصب لتكوين رؤية روائية جديدة، فذهب إلى التصوف من خلال سيرته الذاتية. هذا شيء. ثم جاء الروائيون باستحياء إلى مسألة الموروث، فكان أحسن من قدم هو جمال غيطاني. أحسن من وظف الموروث هو جمال غيطاني حقيقة، سواء على أصعدة التصوف هذا شيء، أو على أصعدة العصر المملوكي، وظف ذلك وأخذ من التاريخ. وهذه المزاوجة بين السرد أي أسلوب المؤرخ وبين الكتابة الحديثة كانت مهمة، وانتقالة مهمة في طبيعة الرواية، وكذلك في طبيعة تطور الأشكال السردية. هذا كما قلت هذه انتباهة لاحقة. ثم سعى عدد آخر من الكتاب كما نعلم، ذكرت أنا سابقا في ندوة أخرى عن موت صغير مثلا عندما استعاد ابن عربي إلى آخره، وعدد كبير من الروايات التي ظهرت، يعني ما فعله يوسف زيدان، ما فعله فلان وما فعله فلان، عدد كبير منهم حاول أن يذهب إلى التراث. من جانب آخر رجع عالم أخذت طوق الحمامة فرضا من ابن حزم إلى آخره. الفكرة فقط، الفكرة، وعبثت بذلك طبعا. طب عندي سؤال مشترك هنا، لكن سنبدأ معك دكتور محسن مدام الميكروفون أيضا معك. سؤالي عن القضايا العالمية في الرواية اليوم، يعني أريد أن أتكلم عن واقع الرواية العربية. أين هم الكتاب العرب من القضايا العالمية مثل الاحتباس الحراري والفيروسات المستجدة؟ يحضرني كتاب طالب الرفاعي مع الكاتب الكبير عن الكورونا، العالم ما بعد كورونا والمستقبل إلى آخره. يعني أين هم الكتاب العرب من القضايا العالمية؟ هم المنشغلون في كثير من الأحيان بالقضايا الكبرى التي تصدرها المنطقة من نزوح وعنف وتشرذم للهوية، صح؟ ضياعها أو غيابها. هل برأيك نحن أو برأيكما نحن نغرق في المحلية أكثر من اللازم كي نصل إلى العالمية ربما؟ يعني لا، هو السؤال دكتور بلال ليس كيف نطمح إلى الوصول إلى العالمية. العالمية تصلك من خلال المحلية، صح؟ يعني بدون التمعن في داخل محليتك لا تشكل ظاهرة فعلية لطبيعة المحيط العالمي. أنت تشكل ظاهرة فعلية لطبيعة المحيط العالمي كلما كنت قادراً على اصطياد اللحظة المحلية المهمة. بس في قضايا عالمية يعني تهم كل العالم، مش يعني مثل الاحتباس الحراري، كورونا، رواية كورونا أخذوا الآن أخذوا يعني مثل محمد ربيع في روايته مثلا، هذا صحيح، قالوا عنها ديستوبيا، قالوا عنها كذا كذا، ولكن في واقع الحال هناك مسعى لدخول واختراق مشكلة العولمة على أصعدة أخرى، والتلاعب في النص من خلال صيغ سردية مختلفة أو من خلال تكوينات أو وحدات سردية مختلفة ومضامين متداخلة، شكل هو وعدد حقيقة من المثقفين شيئا جديدا في داخل الرواية ومهم، وهي انتقالة مهمة كما قلت تتناغم مع روح العصر من حيث المشكلات المتفاقمة سواء في المنطقة أو في العالم. حلو. دكتور آلان، رأيك بالموضوع؟ As I hear Dr. محسن talking, two themes occur to me. One is that, of course, I think Arab women authors are particularly addressing some of the worldwide issues you talk about to an extent that maybe their male counterparts don't. And there's somewhat of an irony in that fact and the growth of feminist and feminine literature in the region. But the other thing, of course, is one that I've already mentioned,
and that's the theme of exile. I'm particularly interested now in the number of Arab novelists who live in exile. I mean, I can mention, say, Huda Barakat, who's in Paris, Hassan, bless him, who's in Helsinki, and that particularly in some cases, indeed, the novels are being published in Arabic in the Western world. So this becomes an entirely new phenomenon in, as I was saying earlier, in the reception of Arabic fiction in the source culture itself. The question now is, what is the source culture if the author in question is in exile and is indeed publishing the work in exile? But Hello. I wanted to go back and pay tribute to Dr. محسن, whose major work on the medieval Islamic cultural system has required us now to regard the developments of modern Arabic literature in general and modern Arabic fiction in particular in a broader context. And he mentioned Gamal Ghitani, the one author who occurs to me as I was listening to him talk, who engages with a colossal worldwide phenomenon is and was Abdurrahman Munif, who is very much concerned about the impact of oil production, which ironically was the subject of his own doctoral thesis. I knew Abdurrahman very well indeed. He came and stayed with me here in my house in Philadelphia. But that whole series of novels, Mudun al-Milh, is very much concerned with a worldwide phenomenon, which we are now specifically addressing, right? Which is climate change, oil, and the effect on the climate in a wide variety of different countries. So certainly Munif, of course, is in a sense now a historical figure. And while I am not entirely au fait with what's going on throughout the Arabic-speaking world today, I do think that there may in fact have been somewhat of a diminution in focus on some of the world problems that Dr. Bilal has just referred to. شكرا دكتور آلان. عندي سؤال لك. دعوت في أكثر من مناسبة إلى إعادة كتابة تاريخ الأدب العربي، وذلك استنادا إلى اختلافاته المناطقية من أجل استيعاب ما يميز كل ثقافة على حدة. والآن ذكرت مثلا رواية المنفى أو الإكزايل. يعني إلى أي مدى ينعكس تنوع الثقافات العربية في واقع الرواية اليوم؟ وهل يمكننا الاعتماد على الرواية في تحصيل المعرفة التاريخية؟ In preparation for this session, I was thinking back and realized that I first wrote about the Arabic novel in 1978, which was a considerable time ago. And it came out, it was a series of lectures at the University of Manchester, and it came out as my Arabic novel book in 1982. And I did a second edition of it. And I've been asked frequently if I will do a third edition. I've continually said now, no, that's no longer possible. And for two primary reasons. Firstly, a vast spread in the production of Arabic novels in regions which, as I've already referred to, tended to be neglected, at least in the Anglophone world, the entire Maghrib, but also the Gulf and Sudan and various other places. And it was in the 1990s that I wrote this, what I must say is a rather peculiar contribution to the Cambridge History of Arabic Literature's volume on modern Arabic literature called The Arabic Novel Outside Egypt, as though the whole of the rest of the Arabic-speaking world was a separate entity and that Egypt somehow was this central entity and this historical entity. But the other thing which occurs to me now, and this is very much the result of some of Dr. Mahsen's own research, is the need, as he's already stated, to re-examine what we think the Nahda is or was, and to rebalance the factors between the indigenous and the imported.
and my two French colleagues, Boutros Halak and Heidi Toiler, both coined the terms ahya and iqtibas to describe those two phenomena, and that we're now facing a situation, it seems to me, where the increased study of the theorization of fiction in general, the introduction, albeit gradual in the Anglophone world, of Arabic fiction into the realm of comparative literature, all these are requiring us to completely re-examine the principles on the basis of which we've undertaken the writing of literary history, and particularly literary history of fictional genre. دكتور محسن، والسؤال أيضا لك دكتور آلان. لكما اهتمام بحثي خاص بمشاكل تقييم الأعمال الأدبية وخاصة الأعمال الروائية في مرحلة ما بعد الاستعمار. هل برأيكما ما زالت المعايير الغربية هي السائدة في تقييم الأدب؟ وهل يحدث أن نغفل قيما أدبية بسبب جهلنا؟ المشكلة طبعا في طبيعة ملاحظة هذا الموضوع، أي ملاحظة ما سميناه الرواية ما بعد الكولونيالية على سبيل المثال، ما بعد الاستعمار. التسمية هي طبعا أصبحت رائجة هذه في نهاية الثمانينات كما نعلم، لأن المصطلح هو منتوج للدراسات الثقافية التي سادت في برمنغهام ومجموعة أخرى من الجامعات والأكاديميات، ثم أجرت تحولا معينا بعد ظهور كتاب أدوارد سعيد الذي حقق انقلابا في الرؤية مهم جدا، يعني كان حقيقة نقطة فاصلة في طبيعة التفكير داخل المؤسسة الأكاديمية، داخل المؤسسة، لأن الكتاب بعد عامين أو ثلاثة حقق رواجا عجيبا في المؤسسات الأكاديمية، وتلقاه الطلبة بشغف مهم، وكتب عنه الجيل المحافظ كما نعلم بتنكر ونقد شديد صارم. هذا التحول في المصطلحات عالجت أنا في، إذا تتذكر، في ندوة عقدت في NYU أبو ظبي، ما الذي جرى بالنسبة للمحيط العربي. المحيط العربي كان معنيا بهذه القضية بطرائق مختلفة في الثلاثينات والأربعينات وصولا إلى الستينات. يعني مثلا إذا أردنا أن نبحث عن نقاط معينة وفاصلة سنتوقف عند قنديل أم هاشم يحيى حقي، سنتوقف عند عصفور من الشرق لتوفيق الحكيم، سنتوقف عند دكتور إبراهيم لذنون أيوب، سنتوقف بعد ذلك عند الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال. كل هذه تتحدث عن طبيعة الانكاونتر اللي يسموها، أي المواجهة ما بينك وبين الآخر. هذه المواجهة أخذت بعداً آخر، لم تعد قضية أساسية منذ التسعينات. منذ التسعينات تحولت الرؤية تحولاً ملحوظاً، ولم تعد تعنى بهذه القضية. هذه القضية أصبحت قضية تاريخ بالنسبة لعدد كبير من الروائيين، ولكن تناولوا المشكلة من جوانب أخرى منحتها العولمة شكلا موسعا أكثر كما ذكرت من قبل، ولهذا السبب ظهرت أنماط وأساليب جديدة في الرواية. هل ما زال إذن تعبير ما بعد الاستعمار أو ما بعد الكولونيالية سائدا؟ سألت مرة روبرت يانغ الذي كان كما يعرف روجر مبشرا من الأوائل بالبوست كولونيال ديسكورس، من الأوائل فعلا من الأوائل. سألته هل توجد نظرية بهذا المعنى؟ كان مؤيدا بوجود نظرية. أنا لا أعتقد حقيقة بوجود نظرية، أعتقد بوجود خطاب ما بعد كولونيالي.
هذا الخطاب يستمد مقومات معينة من طبيعة اللحظة التاريخية صحيح، ولكن يمكن أن يتعدى ذلك، يتخطى ذلك ليأخذ مدى آخر غير مدى المقابلة لأن المواجهة لم تعد كذلك. المواجهة أصبحت متشعبة، وبدل المواجهة أصبحت هناك اختراقات كبيرة وواسعة، بحيث أن أي تركيبة أو أثنية أو قومية أو ما إلى ذلك لا تصح كثيرا عندما تخضع للمناقشة الدقيقة. شكرا دكتور محسن. دكتور روجر، رأيك في الموضوع؟ Yes, Dr. Mahsen's just given an absolutely excellent survey of the problematics connected with this. What I would say in addition is that from my perspective, which is of course an external perspective, I see the analysis of Arabic fiction, and particularly the novel, as becoming more theoretical and more concerned about other issues than necessarily the politics of post-colonialism. And above all, that as we frequently discussed when I would attend the wonderful sessions hosted by Professor Gabor in Cairo for almost 2 decades at the Majlis al-Thaqafa in Cairo, we discover that essentially the study of Arabic literature, which might in the initial phases of the development of a traditional modern Arabic fiction might have had some collectivity, were becoming increasingly discrete and regionalized. And it was actually this factor presented to me at one of these conferences which led me indeed at the end of my career to spend 2 decades concentrating exclusively on the fiction of Morocco, because that wasn't particularly of anybody's concern. But I go back and say that again, at least in the study of this subject in academic institutions in the Western world, the expansion of the topic into comparative literature and even world literature implied a concern with other subjects than such issues as post-colonialism, and far more theoretically focused studies which were both focused on particular issues of aesthetics, but also were much more concerned about local regions and the problems connected with them, rather than a general issue such as post-colonial discourse. شكرا جزيلا. أريد أن أخذ سؤالين من أسئلة الجمهور، ثم سأنتقل إلى بقية أسئلتي إذا كان عندي بعض الوقت. أي سؤال من الجمهور؟ السلام عليكم. في سؤال؟ السلام عليكم. اسمي محمد العاملي. أهلا. الضيف آلان أعتقد أو رجب، الضيف الثاني. نعم، أستاذ روجر آلان. روجر آلان تكلم عن كتاب مدن الملح، وأنها مدن الملح، وأنها يعني كانت أيضا تغطي أجزاء نحن كقارئين عرب ما كنا ننتبه لها، اللي هي موضوع البيئة وموضوع اللي ذكرها. فيعني كيف تصوروا لهذا الشيء، مع العلم أن هي معروف أن يعني هي فيها جانب سياسي أكبر من موضوع بيئي. شكرا. شكرا. الدكتور روجر آلان ربما لم تسمع جيدا لأن الصوت لم يكن واضحا. السؤال هو عن مدن الملح لعبد الرحمن منيف، أنك قد قلت إنها
أطرت لنوع من النقد البيئي أو الحديث عن البيئة، لكن البعض يرى أن الجانب السياسي كان أكبر من الجانب البيئي. كيف ترى أنها قد أطرت أو ساهمت في تطور هذا الجانب، يعني النقد البيئي؟ Well, of course, we're talking about a quintet here and a series of 5 novels which in many ways are quite different in their approaches, quite deliberately so. And as I've said, I had many occasions to discuss this with Abdurrahman, including in my own home. But there is no doubt whatsoever, on the basis of discussions with him, that his primary focus was indeed on the environment. That was his total preoccupation as a writer. And of course, I am myself a translator of his earlier novel, An-Nihayat, which is absolutely concerned about the desert environment and the impact, in that case, of hunting on it. But yes, of course, in a novel like Al-Ukhdud, he's very much concerned with corruption in society and in exposing some of the problems of the country that withdrew his citizenship. That's absolutely for sure. But conversations involving myself and his other translator, Peter Theroux, including a wonderful hour-long video, make very clear that his training, ironically, at the University of Belgrade in then Yugoslavia, as a petroleum economist, and his job in Baghdad in that was very much the focus of his decision to become a novelist, at the hands, of course, with the advice and encouragement of his closest possible friend, the Palestinian novelist Jabra Ibrahim Jabra. But I am simply reflecting my conversations with him and saying that the environment was his overwhelming preoccupation. عندنا أستاذ طالب الرفاعي. مساء الخير. أنا سعيد برؤية دكتور روجر إرل. Long time ago, maybe more than 20 years, we don't see each other. دكتور آلان كتب كتاب عن الرواية العربية. حين كان بالإمكان أن يختار رموزاً من وطن العربي من كل قطر ليكتب هذا الكتاب. الآن دكتور آلان مشهد الرواية العربية تشعب كثيراً. هناك كتاب من السعودية، هناك كتاب من الكويت، من عمان، من البحرين، إضافة إلى العراق وسوريا والأردن. كيف ينظر القارئ الغربي للرواية العربية؟ هل هناك حضوراً للرواية العربية بتشعباتها ومع الترجمات الكثيرة؟ هل ينظر القارئ الغربي كيف ينظر إلى الرواية العربية؟ وهل في ذهنك أن تعيد الكرة وتعمل كتاب عن الرواية العربية؟ شكراً. أكرر سعادتي برؤيتك دكتور آلان. I'm so happy to see you. That's a complicated question. And I'm afraid to say, much to my disappointment, that the Arabic novel in the English-speaking world is almost entirely confined to the academic sector. In other words, if it is used at all, it will be used in classes at universities, certainly dealing with what we'll call Arabic studies, but also, if you're lucky, in comparative literature studies, and I insisted on doing that myself. But the reception of Arabic fiction in the general public is absolutely minimal. In the United States, it's slightly better in England. But you'll have to look very hard, for example, to find a review of a single translation of an Arabic novel
in the London Review of Books, the New York Review of Books, or the book review of the New York Times, for example. I can't even remember the last time I saw such a review. If you want to find such reviews, you have to go to a very specific source, such as that of the magazine Banipal. I mean, I don't, obviously, I disapprove of this posture, the situation, but my contacts with European colleagues who charitably still regard me as being a European in spite of the idiocy of Brexit, that the situation, for example, in France and Spain and Italy, at the hands of colleagues who I know very well and probably you do as well, is quite different from the way it is when it comes to reception of Arabic fiction in the Anglophone world. لسوء الحظ. سؤال آخر. محمد بن علي بن تميم، تفضل. ستنشد لنا للمتنبي؟ لا. لا، تفضل. You mentioned earlier something about domesticating the writer and foreignizing the reader. Which one of these is more common? And would you say that it's more common to read the novels as they are in Arabic or to read it from a translation? Well, it's interesting you raised that, because I wrote an article about some of my problems about the translation of the Thulathiyya of Mahfuz. And this raises a whole series of issues which confront the translator with the realities of the target culture, prime amongst which is that of the publisher. Publishers do not like footnotes. In fact, they don't like endnotes. They don't like anything to do with adding to translated texts. But this becomes a particular problem when you're dealing with certain kinds of fiction. I'm currently heavily involved in translating the works of the Egyptian novelist Reem Bassiouni, who's written in recent years no less than 4 historical novels about Egyptian history, some of them heavily steeped in Sufi discourse, as is the work, for example, of my colleague in Morocco, Ahmed Tawfiq, the Minister of Religious Affairs, and a prominent Sufi figure himself. So this is an ongoing question as to how you handle the need to provide information to the Western reader without impacting the process of reading the text as a version of the original Arabic. And there are a number of solutions at which you can follow, which depend partially on your choice. And as I say, I prefer to foreignize the reader than to adjust the text. I can give you one example, for example, from Bain al-Qasrain of Naguib Mahfouz. There is, of course, there are mention of various traditional streets in the old quarters of Cairo. But I wonder, what does an English reader do when he comes across, they entered Shara al-Nahsin or Coppersmith Street, and that's in the English text. In other words, the translation of the name of the Cairo street has been inserted into the translation. Now, I come back and say, last time I looked, no translation of a French novel talks about a place called the Elysian Fields. And why is it that you can say Champs-Élysées in a translation of a French novel, but you can't say Shara al-Nahsin in an Arabic novel?
this is, of course, a question of cultural difference, which is a colossal factor in any decision-making process regarding translation. But that's my sort of short answer to this question, which is, there are intermediate positions between domesticating the text and foreignizing the reader. And in my experience, the answer to those questions rely almost entirely on decisions not made by the translator, but rather by the publisher. سؤالي الأخير، تحدثنا عن واقع الرواية العربية وتاريخ الرواية العربية، ولكن للختام كيف تريان مستقبل الرواية العربية في العقود القادمة دكتور محسن؟ الرواية العربية، شأن الحياة العربية ستكون متعددة المسالك طبعا والدروب، وكذلك ستكون زاخرة بموضوعات تحتمها اللحظة الراهنة. الرواية ليست فقط تشبه اللحظة الشعرية، ولكنها تتجاوز ذلك لأنها تتسع إلى ما نسميه تمثلات هذا الواقع بشكل أو بآخر. جواب جميل، شكرا. دكتور روجر، كيف ترى مستقبل الرواية العربية أو كيف تتمناه؟ Well, clearly I am delighted, although my own book on the Arabic novel no longer reflects this, of course, but I am delighted by the flourishing of traditions of the Arabic novel now essentially across the Arabic-speaking world, something which, when I first started studying the Arabic novel, did not seem to be the case, although that may indeed have been a problem of Western studies of the subject. But when it comes to translating Arabic novels into European languages, I am very happy to see that there is an increasing role to be played by a number of people who, at least in the English-speaking world, are emerging as professional translators of Arabic fiction. This is mostly in England, but it's no longer, I've been discussing this with my colleague Marilyn Booth, for example, at Oxford, that it's no longer professors of Arabic literature who are the translators. There are graduates of university programs in Arabic who are devoting themselves to translating works of Arabic fiction. And I can only hope that the publication situation will improve to go along with this increasing interest in translation and the increasing expertise of people who are able to undertake those translations. But when we talk about the Arabic-speaking world, I am absolutely delighted to see the enormous variety of fiction that's being written, all the way from some exiled writers like Selim Barakat in Sweden to the more traditional novels that I'm dealing with right now, the historical fiction of Reem Bassiouni. A wide variety in terms of genre, styles, and topics, and that augurs well for the future of the Arabic novel. وختاما أود أن أشكر مرة ثانية البروفيسور روجر آلان، شكرا جزيلا، والبروفيسور محسن الموسوي، وأشكر كل القيمين على معرض أبو ظبي للكتاب بقيادة رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية دكتور علي بن تميم، ومدير المعرض دكتور سعيد الطنيجي، وكما أشكر المترجمين على جهدهم الجبار من العربي إلى الإنجليزي ومن الإنجليزي إلى العربية. فشكرا لكم، شكرا لكم أنتم حضورنا الكريم، شرفتم. شكرا لك دكتور بلان، شكرا لك. إلى اللقاء دكتور روجر، نراك قريبا إن شاء الله. شكرا. يعطيكم العافية.